Bonjour, bienvenue dans le Topik Konversasyon. Aujourd'hui, bon matin, et justement, par l'habitude, nous avons une bonne personnalité intéressante. Nous conversons avec eux, nous veillons un petit peu des actions. Nous connaissons qui peut arriver dans la vie, mais quoi important aussi qu'ils peuvent organiser. Ici, aujourd'hui, bon matin, le Topik Konversasyon, on a Jahrimba qui est dans le studio. Bonjour, comment ça va, Jahrimba? Bonjour, Cécile. Les temps qui informent, ils disent ou ils fatigué. Les temps qui informent, ils disent ou ils gagnassé. Les temps qui informent, ils disent ou ils peut aller, ils peut quitter tout. N'a pas rien qui ou pour capable faire. Oui, ou capable crier l'assassin, là où la tête met tout la main. Ben fini fatigué, pas peut tourner. Zone l'introduction. Il cause pour lui-même, nous pas besoin de non en plus qui ça, il donne le dit poivre avec tout ça qui est besoin pour nous faire ça menu aujourd'hui. Conversation, il y a l'événement qui peut arriver très bientôt. Et au bord, les qu'on aime, man qui me dit mais lequel ça bouquet au bord. Et puis c'est madame mademoiselle aujourd'hui bon matin, Jahrimba est accompagné par un producer, mais aussi un artiste. Il y a des gens qui écrivent la musique aussi tout. Et il sorti le continent de l'Afrique, il sorti en Kenya en particulier. Et moi, un grand plaisir pour être aux autres avec Shamir, Tadeiya. Shamir, good morning. How are you? Good morning. Good morning to you as well. I'm assuming you don't speak Creole. No, I don't speak Creole, but I've been trying to get a couple of words. Yes. From Jahrimba. Wait, hold on. The good words, not the bad words. Yeah, Huh? the good ones. The good words. Okay. All right. Definitely. Yeah. Right, because by I don't tradition, swear anymore. oui. So, Jahrimba, aujourd'hui bon matin, nous venons nous construire l'événement qui va arriver très bientôt, mais c'est moi, par contre, nous ne pouvons pas demander. Pratiquement dès le bon matin, routine qui va y été, Jahrimba, dîner, café, qui va y où la journée a commencé. Ouais, je me lever, faire mon prière, un peu d'exercice. Notamment, j'habite à boire, sorry, JT clair. Oui. It's been like 2-3 years, moi, je peux boire JT clair comment. Puis là, it's been a while, à cause depuis les 5 ans passés, depuis les gens fait sa amputation. Oui. Mon passé kill beaucoup, mon arrête fumer, mon arrête boire, mon mettre quand stay weight. Okay. But now it's been like nearly 9 mois comment, mon a loin diet, coupe jiri, coupe pépé, jipe, and stuff. Ça veut dire le bon matin, au papa aucun quelque chose pour boire. Yeah, De l'eau peut-être? Oui, de l'eau. De l'eau. Définitivement. All right. Ça veut dire routine, nous lèvons, faire un petit peu l'exercice. Faire prière, faire l'exercice. Faire prière, faire l'exercice important. Ça routine de bon matin, ça. Mais quelle est au lever? Most times, je me dis ça avant 6 heures. Je me lève pour faire mon prière. Un petit peu grand matin. Yeah, café. La routine. Après, il y a des... Comme si pour le long run. Oui. True. Vous avez recharge. Mais là où lève grand matin, ou est-ce qui dormi bonheur ou soit est-ce qui a dormi tard? Dormi tard, toi, ça. Dormi tard. Yeah. Ou dormi tard? Parce que les bonnes inspirations viennent most of the times. Ça veut dire ouais dis mon asseoir ou l'inspiration vient asseoir. I'm sure Shamir is wondering what is going on right now. Just to put you in the loop, I'm just asking him what's his routine in the morning. So I'm going to ask you the same question, Shamir. Okay. What is your routine in the morning? My routine in the morning, of course, I pray. Yes. It's very, very important. I pray and I try to get a bit of exercise going in the morning. That's what he said as well. Exactly the same thing. Yeah. I noticed we are very similar from when we met. We're very similar in many ways. So yeah, prayer is important. A little exercise and probably just grab a cup of coffee. You know. How do you prefer your coffee? Sugar milk or black? Just black. Black coffee. Black, no sugar. Black and very strong. I'm sweet enough. Well, on to with a cocky one. so Shamir, how do you wake up? Because he mentioned he wakes up at 6 o'clock in the morning. Are you an early morning person? I'm not an early morning person. Okay. So that is why you guys differ. Yeah. Okay. So what time do we? So this is a struggle for you today. I'm mostly up at I think 8 sharp. 8 sharp. 8 sharp is my average. Okay. Wake up time. All right. Yeah. And then you're off to work. And then I'm off to work. Okay. Yeah. So, assuming that you are a late riser, are you a late sleep person or? I'm a late sleeper. You're a late sleeper. I'm a late sleeper because I tend to work. I tend to work pretty late. Okay. Maybe up to 1 or 2 a.m. You know. Because he mentioned he gets his inspiration at night. Are you? Is it similar for you as well? For me, it's a bit different because I tend to go through a lot of my work. Okay. When it's late night, I try not to create, but probably just finish up what I've been doing
like throughout the day. Yeah. Okay, we'll get back to that. I'm gonna take a pause on this one. Jahrimba, obviously, la vie sans pour. Yes. You know, pareil, on dit, on est plus actif pareil avant, mais c'est bon, still faire l'exercice, ou still. Of course, Peut-être pour bâtir. little push-ups, sit-ups, dumbbells, like us. Mais ça, still, t'as ça fait ça. I'm not a gym person. Mais c'est moi, ça, un petit gym. Yeah, of course. Un petit ça fait gym même, les. Men di loupé zè fait. Mais on a pas qu'à aller dumbbell là, à terre là, hein. On peut lever ça. No way, So- un petit dumbbell 10 kilos, chill. Oui. Ah. Petit dumbbell 10 kilos, chill. Nous paie. À nous être franc, la vie in sans elle, c'était quelque chose où vous avez fait différent. Et là, ça quantité de temps après, combien on dit 5 ans? Yeah. À peu près 5 ans? Yeah, 5 ans. Basically, l'opération 5 ans. Oui. Laissez dire. Adaptation. Basically, en fait, pour moi, it's been amazing Oui. to giving my life to Jesus Christ. It's been incroyable. It haven't been easy, mais Oui. moi, it's been alright. Mais d'un autre côté, l'autre affaire qui dit mon pas connaît, juste même l'année passée même là, en août, moi Charles Maurice, présent, vous connaissez, c'est la plupart du temps mon drive, right? Oui. Les gens Maurice, on a une vacances avec famille, mon masse à quantité. Oui. Mais les temps là-bas, on commence à sentir un petit douleur, mais moi pas rendu compte, comme si vous dites, is that alarme, comme si, Oui. à cause de qui m'ont pas masse à quantité, Ok. right? Mais après, mon coach a douleur, ça veut dire, from août, septembre, les jours early octobre, Oui. mon besoin fait un check-up pour Victoria Clinic. Oui. À cette toile là? Oui. Et les mon arrive là-bas, mon find out pour dire l'opération, malgré fait. Basically, dans les pieds, comme en bas, avait dit que mon café qui m'a coupé, que mon café commencé, right? Dans les pieds, il y a un thick bone, Oui. après il y a un thinner one. Yeah. Mais moi, pas choqué non, il y a maybe moi aussi, mais moi, je fais plus recherche. Oui. Mais c'est moi pas choqué ça. Mais once que mon arrive là-bas, le docteur m'a dit, bébé, moi, je peux douleur, telle position, le docteur, est-ce que moi, après, je m'emmène ça au thinner bone, il plus long qui est thick. Mais basically, dommage pour dire, that's the fact. Oui. Ça l'opération, il fait vice versa. Vous comprenez là? Mais qui va arriver là présent? Basically, qui est arrivé le 1er novembre, yes. Moi, j'ai besoin d'aller à le réouvrir encore. Oui. Là-bas, côté Victoria Clinic, par exemple, j'ai réouvert, recoupe Réarranger. sa liaison encore. Mais si nous capables de dire, si bon événement, bon Dieu grand, et nous découvert qui est arrivé, Yeah, et nous true, capables true. d'avancer, Yeah. et réduire un petit peu ben douleur qui on peut gagner. Yeah. Parce qu'il y a un douleur grave, mais c'est moi qui arrive. Ah, c'est pour faire connaître un petit problème là, hein? Yeah, à cause de Oui. pas de comme ça, vous comprenez? Mais c'est moyen de dire, petit ben monsieur, pas tout quand à l'hôpital, hein? Quel petit advice pour Pas nous dit, mais c'est moi, ici? I've been there, Oui. so, Yeah, vous comprenez important. comment ils sont pour moi, vous comprenez? À the end of the day, il y a l'exemple pour mon close friends, pour les j'ai trouvé. Oui. Surtout moi, je dis que quite popular, it's easy to be spot. Oui. That's why moi, je fais un programme avec TLCC, tout le monde, après que tu arrives à l'incident, tout le monde connaît. Moi, je ne pas hide it, because it's gonna be like that all my life. Vous comprenez? Mon quand on dit ça, on a envie de monde connaît. Peut-être question, il y en a beaucoup pour demander à cause. Il y en a dit, il n'y a pas imaginé pour qu'il y ait personnel, pour pas partager. Là, parce qu'il pas nécessairement quelque chose qui m'a obligé. Yeah, sens, Mais yeah. où on décide pour partager quelque chose vraiment personnel avec vous. Yeah, il y a une bonne raison à cause de moi là, le plateau, ça veut dire. Okay. The thing is, I've been a public figure pour bonne qui pas connaît mon gars, ça fait Oui. 22 ans mon premier. Depuis là, j'ai 18 ans, je peux santé dans le pays. So Oui. everybody knows me or my name. Vous comprenez? So basically, I've been chosen to be the hotspot at the end of the day. Because exactement, by la BBG, nous avons l'homme de faire pour l'homme de publier cause. Basically, I've been a support pour les autres gens qui passent through the same situation qui mon passe either perdre les bas, Oui. perdre les pieds again. On va pas usar n'importe qui circonstance là avec qui Oui. met progression là du monde. Mais the thing is by mon dit mon gars sa situation mon in fact pas mon qui choisi. God qui connaît why il fait monsieur Gilmer call moi pour mon participer à programme. It wasn't my idea. Oui. Mais so I believe it's the right idea because il vient une inspiration pour les autres qui dans n'importe quel problème. N'importe il y a des monde with different problem out there qui Yeah. parfois nous pas connaît like violence domestique and a lot of
problème encore pour moi. Mon madame il travaille dans l'école. Ça qui nous partage, parfois il go through to l'école, il fait moi ah ouais moi aussi. Que moi besoin mettre nouvelle du monde, besoin this is my community. Yeah. At the end of the day, moi message, moi santé. I need to know what's going on inside my community pour moi passe message pour qui correct pour like support, advice, ou soit live moral nous ban du monde, spécialement ban zen, vous comprenez? Oui, définitivement. Yeah. Et of course, il y a toutes les responsabilités qui viennent avec ça. Et pareil, dit, partage circonstances la vie, donne advice et tout ça là. Il est of course pour ou capable à travers son musique qui est inspiré. Shamir, now I'm interested because I know he's going to tell me something, but I want to know from you. How did this connection happen? How did you guys meet? When did this happen? Well, it was sometime last year. Okay. I was just in Nairobi. I was basically around this time. Yeah, exactly around this time. Yeah, this month. Exactly around this month. Yeah. So there's a DJ from Kenya. He's also a chef, but he works in Seychelles. So he shot me a text and told me there's a very big artist from Seychelles, and he's a good man. And he asked me if I could do some production for him. Initially, we had decided to work on one single because I had some traveling to do as well. So yeah, he shot me a text. It was sometime in the evening. Yeah. He shot me a text and told me, "Oh, I'm an artist from Seychelles, and I'd love to you to produce something for me." So I told him, "Yeah, no problem." So we agreed to meet in the morning. So I went and picked him up at his apartment, and we worked on the first song, and it was so good. It was natural, It was natural, and it was pretty quick because he's an amazing musician and lyricist. So it was pretty easy working with him, And after we finished the first song, he was like, "You know what? I think we should finish an album." So déçu de pas causer là, but décision qui nous bon. Yeah. The thing is, like he said, I was in Kenya early last year. Basically, around this time, exactly around nearly the end of March, right? The thing is, I was lucky enough. I got sponsored for the prosthetic leg, so I went to put it in Kenya, right? There's this company that's called Otobok, which is a German company. So they have a branch in Kenya and then a next branch in South Africa. Okay. But in the Kenyan ones, it's more like a clinical ones. Okay. Compared to the one in Kenya, they more like selling you the spares and that's it, right? So basically, October 2021, like 6 months after I did 4 months after I did the operation, right? Yeah. So I went to Kenya and had this prosthetic leg. Yeah. And the thing is, every year I need to have a checkup on the leg, right? So it's a carbon fiber, so they need to make sure it's intact, everything is correct. And that's the reason why I've been going out back and forth in the Kenya, right? And then, like he said, I got the links from the Seychelles with that chef. He just can't stick to the routine. He has to bring them. That's how music, the love of music has overtaken his life. It's like, we're going for, we're going to go for the checkup, but what else can I do? And the thing is, I went with my hard drive, my writing book, pen drive or whatsoever I needed to, if I was going to do a production. Yeah. Right? Yeah, because ça veut dire que fini envisager potentiellement not really. No. Is this something to commence avec tous affaires? Yeah, that's it. Because as an artist, you never know what's the next move gonna be. Yeah. The next opportunity. So he's walking around with all his items. He's always walking around with his lyrics book. Yeah. It's actually still in studio. Yeah, the thing is, the funny thing is when I got to Seychelles, I got to like 2 weeks or something after I realized that I forgot my book in the studio. You should frame that, Shamir. It's still in the same place, Yeah. So I'm assuming it's
but you're also a songwriter, Shamir. Yes, yes, I'm a songwriter. So I'm assuming there are similarities when he's saying certain things. You're like, Yeah, I used to date this. I used to date French actually. I had a French girlfriend a couple of years back, and like from when he speaks, I could hear some words. You can pick up on the words. I can it's pick up something similar, isn't it? Yeah, I can pick up a couple of words and all that. You know. Yeah, so it's a very it's a beautiful language, you know. But do you have similarities? As in, you're also a songwriter. Yes, yes. He's a songwriter. Yeah. How are you inspired? What inspires you? And do you have a little notebook in your jacket right now that you can like, okay. Mostly I write my lyrics in like I write it on my phone. On your phone. Also, I just pick up words in my brain and basically just write from there. But my inspiration is mostly life, you know, life, my own experiences. Sometimes I write from imagination, okay, you know, or things that go on around me, you know. Do you have a favorite genre that you like to base your music with? My favorite genre is reggae music. Okay. It's reggae is my first love. Old school reggae or the mostly new? Mostly new school. Okay. Mostly new school lovers rock. Okay. New school lovers rock, of course. But I try to simplify my music. You know, make it accessible to everyone, because you know sometimes not everyone listens to reggae music. But I try to simplify it. As a producer, it's important to evolve with the times. You know. Okay. It can still be reggae, but maybe just an offshoot of the same genre, so it's not so different in a way. So you still have that The foundation is still there. It's still the same. Yeah, yeah. Jahrimba, la musique. I mean, he's been through a plethora of genres. Like he's one artist that he can hit you with a reggae and he hit you with a mutia and a sega, and then it's an Afrobeat or whatever dancehall. Like on passe la règle. Yeah. Versatility. Yes, he's been. Actually, experiment. when it comes to Sega, this magazine mon premier album, appelle Vibration Topical, right? Oui. It was like a fusion of Sega and dancehall. Like, comme si moi tu peux chat lo rhythm or rap by hegemony, do you understand? So, I love music. La musique in Swazi in that sense, plutôt. And on the other hand, when you were asking Shamir as well about the similarity, right? Basically, we have a song on the album. Maybe you haven't listened to the album yet, so I'm gladly. Missionnaire, mon gars, nouveau album. mon copie, ou capable acheter, you available dans la boutique, 24 chansons. Yeah. That's a lot of music on an album. True. 24 songs. Yeah. See, that's a lot of songs. Maybe you know. That will keep you entertained throughout. Et mon content qu'on a une combinaison, moi, featuring qu'on fait aussi, avec les autres artistes. 24 chansons. À cause 24. Il y en a dit 12, il y a assez, 10, il y a assez. The thing is, so we get history memory because the album Vibration Topical, right? I was one of those premier artists who commencé à mettre quantité sur le album, right? Even mon deuxième album, Zafan Ghetto aussi pareil. Oui. Après, moi même fait un double album, double les autres, like 24 chansons même. Oui. But encore, il vient like a plan. Là, il y a 10 ans depuis le fait album, double les autres qui tiennent 24 chansons. Ça veut dire que fans qui respectent comme une tradition. Avec vous. Yeah, every now and then. And the other thing is, from I've been born again, and I have to change more music, sounds more style of music, watch Paul, so I'm building a new catalog. Okay. And that's the reason why I'm going to cut this also an album. I have more nouveau, let's say, formula ou sa façon de faire qui m'ont pu venir avec. Mon pas pour causer un talent là, mais c'est moi pour sentir. Moi, basically, pas moi dire, I've been born again, so mon connaît, I believe que mon musique, moi recommence
injectement le 1er mars peron. Back to 1er mars peron. Facile, difficile? It's very hard. It's very hard because si tout là dit moi sorry mon besoin de mandou là dit ou besoin veiller qui ou à cause ou tiens ti monde qui yeah, that's the main reason. That's the main reason. Ou tu dis ça qui ou les yeah, very outspoken. Exactly. You were one of those artists that you spoke your mind in literally in the sense of the word. Yeah, it's been and now you have to trend. change. Yeah, it's been a trend. Because moi était même Saint Paul qui nous a de la Bible, des bouglins slaughter quantité followers of Jesus Christ, right? Puis après Christ fait les blind, fait les connaît besoin de bonhomme besoin suivre moi. M'a envoyé tel là aller al nettoyer léger là bas clair et puis suivre moi. It wasn't easy pour lui même bon Christian il vous dit ben connaît moi une fight pour autres là ben nous pas believe vous. Mais est-ce que Jean il fait une bonne conversation comme ça parfois avec moi? Of course. Est-ce que dans l'état quand ou senti ou bloqué? How does that conversation with God go? Because there must be a lot of questions in your head for him. This man is question qui me connaît. Bah il est connaît que moi connais que parfaitement because I've been through the Bible. I've been spécialement le Christ, mon lit a lot, même une fois, deux fois. Et il y a des affaires aussi, le Holy Spirit aussi, tout ça once, on peut connaître. Mais on décide, if you wanna retourner en arrière ou soit vous voulez move forward. You understand? But the thing is, il need more pour connaître, vous dites même qui m'est pour dire quelque chose. This man le Christ de désert pour 40 jours. Les gens qui viennent chauffer les gens qui connaissent qui sont là bas là bas le comprend mais it's the same si moi pas con lire l'écriture moi je peux confuse comprends it's not easy at all pour moi et moi connais vous dit maybe dans les autres artists maybe qui font des moments de pour sentir dire oh na il pour moi born again mais c'est moi pour get the struggle that la transformation est difficile qui m'ont fait passer là dedans I was up there when it comes to popularity with ça fait talent, skill, that's still up there, and it's gonna be higher. Is this a different dimension? It's just a different transformation. Par exemple, I'm born again, so everything have to start new. It's not an easy job, but j'ai choisi moi une raison par une choisi Jonah, à cause connaît qui différence, à cause moi déjà populaire. Everybody knows me. Now it's the time pour faire ça que moi pour faire. Especially I've set un bon trend back in the days qui les gars là aujourd'hui autant bon zen peut faire quantité mais then again injecter moi besoin like amen ça qui positif à cause à the end of the day ça bon zen pas pour rester zen tous autres là bien. Pour on a 48 ans pareillement. God bless you pendant 50 ans ou pendant 60 ans après pour réaliser vous dire. Mais qui y a differentiate pour ça là à cause où la musique les passé il y a coexisté et pour là et nous ne sommes pas capables de faire. It is what it is. Effectivement. Il y a l'étape dans la vie. On cache toi quoi envie devant bon Dieu ou cacher exactly. mais nous pouvons constater des gens qui n'apprécient ou comment ça artiste que tu étais avant et là sa transition et là comment il a été. Sa conversation avec mes fans qui m'a été pour expliquer pour faire autres comprendre ça changement est-ce qu'il adapte de l'autre côté mon senti et mon connaît vous dit c'est difficile pour bon qui dans le monde c'est difficile pour bon qui confusant pour bon qui bon again no kaji façon qui mon pays adresse mon école façon qui mon le faire mais c'est moi les moi qui gagne touché par the Holy Spirit I was alone tu n'as personne moi parti dans l'église, they told me to repent the first time, which alone in their room, there was nobody around, right? How was that for you? That was an experience incroyable, fait peur tout pour moi, because I was confused, I didn't know what was going on, right? But on the other hand, by mon changement dans la musique, mais mon style sans tout ça dans l'amour. À cause moi, il y a des gens qui bon again qui dans post moi tout, même mon gars posé tout pour dire moi ou pas de DJ dans le son. C'est moi qui vais envoyer quote, m'envoyer dans King James version, Psalm 68 verset 4, il mettait là-dedans. J-A-H en gros. Moi pas écrit King James version, mon voilà, mon ça la Bible. So il y a une raison why qui moi qui sign la Bible, à moi qui gagne à the end of the day, mon pasteur. There was a reason, so pour moi comme ça que moi connais. Après il y a d'autres affaires qui les sont l'amour between Zomek et madame. Oui. Patou qui born again qui
Accepter. Accepter ça. Mais c'est marrant, il y a quelque chose qui nous pas réalisé. Par exemple, on dit mon gars, mon la Bible, Oui. on pas compte Christ en travers aucun. Mais c'est il y a une réalité qui existait. C'est moi pas là. Relation entre femmes et hommes. C'est nous pas là. Nous pas commencer, nous parlons de Genesis là. Nous parlons de Genesis au commencement. Bon Dieu, tu crées Adam. Après, si on a Adam ou pas capable tout seul, you need a companion. Oui. Il crée lui, madame à travers tien côte avec lui. Il crée madame pour lui. No matter what qui arrive, parce que that's the trend qui God in our set. Et qui nous questionne. Fulfill, exactly. The other thing is, like Christine Vigneault aussi, tu dis, nous dit, à 20 points, de la vie un homme, il faut besoin aller à madame aussi. Avec dit, comment tu dis, que madame, this is fundamental. Mais il est fondamental, ou pas vice versa. It's not gonna work. We're having a whole conversation and Shamir is like, he's just picking up a few. I'm sure your French is really helping you right now. I'm trying. You're trying. So he's telling me about I asked him the difference between now and before and explaining to his fans the changes that he's going through. But he's telling that the stories that he's telling right now, the messages that he's going through right now, is been questioned by the very church that he's with right now. The message he wants to put across, certain messages, certain words that he wants to use, which is written in the Bible, but is questioned by certain people from the church. Now, I'm assuming... Or the society Or society in general, exactly. Now, my question to you is, he's really gone down the gospel genre, where he's singing about that, but also about love as well. Now, for you being a producer and songwriter, is it the same, or are you like different? That pause speaks a lot, though. I'm not so different in a sense, because like throughout my childhood, I grew up in Christian schools. Okay. You know, I went. So I'm assuming you were in an all boys school or like mixed? It was a mixed school. Okay. It was a mixed school, and it was Catholic. It was Catholic. So it's pretty much the same experiences, just a different setting. Okay. You know, and also I came from a Muslim family. Okay. A Muslim family, and then. So you're from a Muslim family. You go to a Catholic church. Yeah. How does I know. Life must have been hard for you, or was it all right? Not really. Okay. Not really. I'm a very curious person. Okay. I'm a very curious person, and of course. With an open mind? Very open. Okay. Very open. I know how you survive now. Yeah. So it's important. It's important. I think that's where I got most of my knowledge. You know, because it's important to connect with different people from different backgrounds, you know, and eventually you become this multifaceted person in a way, you know. It's easy for you to adapt to different situations. Very, very easy. It's very easy for me to adapt. Okay. Yeah. So your music, is it spiritual music, or gospel music, or is it? Do you venture in different? I have a mixture. I have a mixture of every message out there, you know, because I believe at the end of the day, it's important to be grateful to God, you know. It's very, very important to be grateful to God, and I try as much as possible to put that in my music, you know, and put it out there that God is good, you know. All the time. Yeah. Sometimes sometimes we have situations qu'on nous demande sa question, est-ce qu'il y en a un bon Dieu? C'est tout là, avec sa bonne circonstance qui peut arriver autour du monde. Combien nous qui questionnons, est-ce qu'il y en a un bon Dieu? Combien nous qui questionnons, est-ce que nous la vie qui nous peut vivre, sans un qui idéal, sans un qui exemplaire, sans un qui peut pas s'appeler bon message? Est-ce qu'il y en a nous qui peut-être nous décider pour nous baptiser, pour prendre ça pas, mais nous pas nécessairement vivre d'après ça que nous supposons faire? Question pour un champion aujourd'hui, bon matin, on quitte ça avec les autres là, mais nous continuons la conversation. Now, show. Yes. On nous cause un peu de ça, show. Yes, on a tiré ça, bon, là, Kenya, on fait des descentes Cécile. Yeah. Il y a une raison. Yes, définitivement. On avait dit, pareil, nous, tu peux advertise depuis bonnet. Oui. Nous, avons album missionnaire, mon 8e album. On l'a fait du mois en janvier, right? So, ça samedi qui là. OK, ça samedi. Le 28. Yes, samedi le 28 mars, right? Nous pour direct dans Music Stadium. Yeah, à partir de 8h là, bah, on peut faire. So. Est-ce que nous sommes capables de dire la première fois qu'il nous voit à cause
missionnaire, Yes. salben, il y en a beaucoup de sur son gospel là. Définitivement. Et est-ce qu'il est capable de dire, corrige-moi ce moment, est-ce que la première fois qu'il nous pourra un show gospel là, ça splendait dans show la musique musicale, non? Enfin, moi, je ne vais pas appeler un show gospel, je vais appeler une congrégation. Congrégation. All right. Oui. So, ça qui en vit venir à cause, par la Bible dit, Christ pas choisi figure pour les fréquenter. À cause Christ il compte dans nous les quais, right? Même il y en a les temps qui Christ dans tel endroit à côté ben certain tax collector ou ça ben PC par nous dit tu peux assister peux manger peux boire ça ben du monde mais il y en a ben high priest tu peux complète. Oui. Je dis que ça ben d'ici mais à cause il vient fréquenter ben tax collector ben PC ben connaît ben voyou dans un sens. Mais Christ lui-même il finit tant de long time bien il y a un docteur qui pas vient pour du monde qui bien il vient pour du monde qui malade, right? But that's the same reason que moi, then again, by moi, j'ai dans 5 ans, moi peux prendre le temps. Et si là, je peux prendre le temps pour understand my duty and my part and why the reason que God choisit moi avec habilité ou soit la popularité, ou soit dans les circonstances qui m'ont là-dedans, to do a difference. Vous comprenez? Si vous pouvez même là, vous êtes pour janvier, ce qui est décembre, pas vraiment dans gospel show. And then again, moi, reggae dancehall artist for a reason, which is very qui mon pilier pour faire reggae dancehall créole, c'est loi, existe d'après. Et même au style, la musique yeah. gospel est différent, Exactly. est moderne. That's the reason. Et on peut connecter avec Banzen, si tout à cause, that's what's going on. Si tout Banzen. That's the reason. Moi besoin qu'on mon purpose qui différent. Nous besoin évoluer. Exactly. Non mais I've been évolué depuis tout le monde moi peut faire la musique moi déjà étant je fais commencer back in the days je dis ça la musique chimen. Aujourd'hui moi 48 ans, moi pour 50 ans. il a déjà 50 ans. Oui. J'imagine ça, j'imagine on a nous la moitié. Mais c'est pas nous capable de dire at the end of the day I'm going to say this thing in English. Music is universal. Music is love. Irrelevant of which genre of music you are choosing to practice or to create. At the end of the day, it ends up connecting people. We're just talking about how his style of music is very modern, very young, very driven, very dynamic. As a gospel artist. And I'm pretty sure some of the elderlies are fanning themselves. They're going, Because guy, this boy. The thing is, God chose me for a reason. Yeah. Because il connaît qui différence moi qu'a fait à part monsieur Jean-Ali ou soit monsieur Jones Camille. Oui. Because bon Dieu connaît l'état il choisit son bon Dieu monde. L'état no matter fact when Jesus say yes, it doesn't matter who say no. Vous comprenez? But then again, back to the show, ça samedi qu'il a pas, il m'a dit, you know, différents genres artistes, le album. Oui. It's the main thing, mi point clean show, vraiment propre. Moi-même, moi préfère full live band des temps, include Shamir as well. Oui. Let's say dans mon des temps pendant like minimum 30 chansons. Oui. La moitié pour bonne vieux chanson. Oui. Mais d'accord avec moi à cause depuis qu'on a allé peut-être c'est dans prison qui beaucoup d'autres plus mais sans qu'il y ait lion ça plus joli parole. No, c'est a classic. That one is a classic. The one he just sang is a classic. I know that since at school. Yeah, avec dit basically ban di monde qui I mean, even I go back to the like, oh gosh, I was young back then. Ban qui because astes the ticket de capable gagner ticket code d'eau après il y a un ticket code Fairview House Perseverance. Okay. Stop by supermarket so gagner ticket là-bas. So gagner ticket avec DJ Marvin après so gagner ticket avec moi aussi tout. Demain actually moi pour descendre la ville demain bon matin moi pour vendre un petit ticket. Samedi bon matin aussi moi pour descendre moi pour vendre un petit ticket aussi à cause quand ils nous mettre ticket après la fin du mois. Après la fin du mois février, right? So nous avons ticket en retard qu'on besoin faire print dehors. So it's only now là qui ban du monde peut vraiment gagner payer pour autres acheter les autres tickets. Donc un ticket 250 au bord la porte. Après 1000 roupies VIP. 250 normal VIP 1000 roupies. So live with Ben après pendant différents upcoming artistes, nouveaux artistes, les autres artistes qui déjà établis local like Sandra, Michael, Rasmalgas, Champion, MV, Colonel, sorti par Alain, a lot. Ça veut dire qu'elle va être artiste pour ensemble pour faire. Nous avons dit pas dit une célébration là nous une célébration spécialement là nous le pays le côté ben catholique autres week-end Ramo. Oui. So
it's a good time, moi peux imaginer moi. Connecter tout le monde ensemble, unifier n'importe qui la religion et aussi on a différents la religion qui peut célébrer une célébration spirituelle. So pourquoi pas jeunes ensemble, une célébration quand nous mariage tout la musique ensemble et nous apprécier la musique qui sème l'amour et la paix et tout ça qui vient ensemble avec camarades. 24 chansons. Papa Give Up, Zotboul Cristal, Kiopédie ou Invité enceinte. Emballage. Rends-moi un service, si nous n'avons pas fait ça. Tu voudrais, plus qu'un Queen. Si tu as beaucoup de musique, c'est un album. Clean music, but very skillful. Clean music, very skillful. Est-ce qu'il y a un préféré? Franchement, il y a un Sega là, il appelle pas faire ça. Oui. Comme si il y a tous modèles de toute façon. Okay. À cause il nous kill chi, is dans moi. À the end of the day, mon gars, j'ai écouté François Vlo, Joseph Louis, these were the big icons qui mon gars, local, pétardé. Est-ce que nous respectons quelque chose de nouveau en termes de jouer la musique, bon son? Avec vous? Enfin, ça fait des autres descendre, venir ben du monde qui pas au courant qui est dans show. Oui. Descendre ça samedi, Music Stadium, Shamir Tadeiya, all the way from Kenya. Oui. At the end of the day, he can have a sign album. So this is your baby. Yeah, as much as it's his baby. It's a very good experience. Do you have a favorite on there? My favorite on that album is Mocha Budre. Okay. It's a very beautiful song. Like I remember I was playing these songs to my mother. Okay. Because she was very curious. Like I was working with someone from a different background, a different language, and she was very curious. Like how do you understand each other? Yeah. Or how do you make this work? Yeah. How does it work? And I told her maybe if you just listen to the songs. Okay. You can get a feel of the whole thing, and her favorite was also like pretty much the same thing, like Mocha Budre, like everybody at home. Okay. Like Mocha Budre. So it's building up, isn't it? Yeah. It's like the melodies. Oh my God! Like you surpassed yourself. Yeah. It was amazing. It was amazing working on the album. Like of course you don't get the language, but the melody was just it was just giving. It was just spot on. Yeah. But can I ask you a question in terms of your own experience? Yeah. You spoke about your mother being curious about the music, being curious about your work. Yeah. How easy or how difficult had it been for you to become the artist you are now? I think for me, I've always had a background in music. I've always had a background in music. A lot of my friends are DJs. Like growing up, I grew up around very, very good musicians. Yeah. Like for example, there's an artist called Dynamic. He was here, I think, maybe a year ago. He's one of the biggest reggae DJs across the world. And like those are just some of the people that I grew up with. I grew up around some notable artists from Kenya, like there's Harry Kimani, there's Eric Wainaina, who is also an international artist. So it's always been an easy experience for me, And I have a couple of people in my family as well. Like my uncle is a drummer, Because I was going to ask you. Yeah. You mentioned your family is involved in music as well. Yes. Let's go, mom and dad. Yeah. My mom and dad not so much. Okay. Not so much, but they are very, very supportive. They were very, very supportive when, like the moment I told them, because originally I was supposed to be a teacher. Yeah. I went That's to. a different life. Yeah. I went to. That's a 180. I know. Like I went to. I remember I went to teachers college. Yeah. And after a semester, I was like, no. Not for you. Yeah, this is not what I want to do. But you are a teacher through music. Exactly. I mean, mixing the music, putting on the lyrics with the melody and everything, getting the new Message as sounds, well, creating new sounds as Yeah. a producer. Yeah. So you are a teacher. Yeah. So in a way, I still ended up
exactly where you know, exactly where I was meant to be, because So it's not 180, it's a full 360. it's a full 360. It's a It's a full full 360. 360, yeah. Can we ask about, you know, as you say, being in music in Kenya with the Seychelles is just a pin in Kenya with the amount of people you have in Kenya. Yeah. How does it feel being a producer, being an artist in Kenya? It's first off, Kenya is a very, like, we are very multicultural, because as maybe you might know, we have around 45 different tribes, you know, and of course there are sub tribes as well. Yes. But one of the main things that connects like the majority of the population is music. Okay. Kenyans are very, very creative people, be it in the sports field, Yeah. be it in the creative field. You know, we are very, very creative people. Like, we always grew up around that, even in schools. You know, of course, there are music competitions from when we are very young, you know, up to a certain age, you know, in our teens. So we always grew up around music. We always grew up around creativity, you know. Like, for me personally, before I went to music school to study music production, I learned most of my skills from, like, my close friends. Yeah. You know, so it was very easy, like, making the transition, you know, from being an artist and then being a music producer, and also end up being a music production teacher as well. Yeah. So it was. So you do classes as well? Yes, I do classes. It's one of the main things that I do, actually full time currently. Okay. Yeah, I teach music production but in a different city. Okay. In a different city, although I have a studio in Nairobi as well. So you are from Nairobi? Yes, You grew up in Nairobi? Yes, I grew up in Nairobi. But your business is in? I live in a different city called Kisumu. Okay. It's a lakeside city basically. Okay. Next to Uganda, in Uganda and Tanzania. It borders Uganda and Tanzania. Very, very beautiful city. I work with the non-profit called One Vibe Africa. They're actually based in Seattle and Uganda and Tanzania as well. So basically, my work is I drive the creative process in the organizations. You know, basically just creating plans and picking up youths who are very, very creative and, you know, and sharp, you know, and just probably give them a channel to do their process their creativity. Yeah, definitely. So do you play an instrument? Yes, I play guitars a bit. I play guitars a bit. Acoustic, metallic? Acoustic mostly. Acoustic mostly. Yeah. Yeah. So mostly I play guitars and drums. Guitars and drums. Yeah, yeah. These are your two favorites. My two favorites. Zéro. One empty scale pour. Non, franchement, Dieu. C'est moi qui arrive depuis. Avec par exemple, je peux tout à l'heure, les gens qui écoutent François Vlop, Joseph Fils, mais tantôt, mon papa aussi, j'en ai ta cassette, la case longtemps, right? Mais les business sont comme si, moi, si moi, vous sentez ça, il faut des même, il besoin de sa clarité qui ça, du monde peut sentir. Parce qu'il aide moi pour, like, concert low note, without more réaliser. Mais seulement pour jouer l'instrument, non. Ça pas dans le domaine. Non. Rhyme, oui. Ça nous a fait. Mesdames et messieurs, il y en a un show qui peut arriver. En effet, dans nos postes l'écran pour voir. Show peut fait ça samedi qui est là, le 28 à partir 7h du soir. 8h du soir, excusez, 8h du soir, pour faire. Par une autre voix, Revelation Band pour la live. Et of course, Shamir aussi pour la, pour présenter la musique aussi. Tout pendant collection artistes. En effet, par exemple, Jahrimba me dit à peu près 30 chansons, nous sommes capables de dire, un show à peu près, nous avons dit 3 ans. So, il y a un show qui la famille entière capable de regarder. Ticket en vente, 200 roupies, ticket normal, 250 coût barreau, et aussi un ticket VIP. Voilà, que nous pouvons montrer un petit peu la liste d'artistes qui pour participer de ça. So, pourquoi pas, ça samedi qui là, descendre. Hein? Nous connaissons beaucoup de monde qui est intéressé avec la musique gospel, so ça y est un moment pour capable faire. Jahrimba,
Rythme nous wrap up à cause nous n'a pas beaucoup de temps. Il y a un plaisir pour avec vous aujourd'hui. Il y a un plaisir. Je sais l'autre petite affaire avec moi. Il y a un petit special guest. Oui. Mais un petit garçon 9 ans qui pour le drum. Oui. Il garçon Mervyn Lewis qui fait Sound and Light qui m'a fait travailler avec. Il y a Tadeiya nous poste sur Facebook, TikTok et ben Tadeiya il vraiment intéressé avec. Et parce que tu as 19 ans, tu Malik, vin get lui aussi. Vin get les autres artistes locaux, get moi-même, mon 8e album Missionnaire. On a Bob PV son pas nous dit, Shamir Tadeiya pour sortir du Kenya qui produit un album là. Il y a aussi un good reggae artist alors de YouTube. Connecté, tu vas apprendre de bonnes chansons samedi nous un Music Stadium Missionnaire concert. Shamir, it was an absolute pleasure meeting you this morning. Thank you for coming. Definitely. All the best for Saturday. Thank you so much. Well, you're gonna have some fun. You're gonna. I'm in paradise. You're in. He's been smiling ever since he got to the airport. I've been smiling the whole time. You See, know? now you know where the Garden of Eden is. Welcome to the Seychelles. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, bon matin, Topik Konversasyon. Jahrimba, son show qui peut faire pour célébrer son nouveau album, latest album, 8e album de son collection Missionnaire et définitivement, au capable de nous soutien et si pour constant dans musique à partir de du soir, la porte pour ouvert, ticket qui en vente de bonne à l'habitude et au capable de ticket et vient célébrer la musique, il célébrer l'amour, la paix, l'unité et en ces moments-là, nous tous n'importe qui endroit nous sortir, nous besoin ça dans nos écoles, nous besoin ça dans nos pays. Pourquoi pas venir célébrer ensemble. Ça, c'était une Topik Conversation. Pour aujourd'hui, bon matin.